Hola, buenos días. Today we're looking at ambos lados. Lado means side, so we're looking at both sides. It could be de la puerta, ambos lados de la puerta, both sides of the door. Ambos lados de la ecuación, the equation en las matemáticas. Ambos lados de la discusión. Ambos lados de la frontera entre dos o más países. O puede ser ambos lados de la ley. So, en una pareja o entre dos personas, por ejemplo, podemos decir que no podemos cambiar lo que ocurrió entre nosotros en ambos lados. You always get esa idea de conflicto cuando hablamos de ambos lados. Por ejemplo, en un tribunal o un proceso judicial, una vez que estás un testigo, a witness, un testigo, ambos lados te pueden llamar. Llamar means to call, so both sides can call you. I want you to use this. So you could say, quiero oír ambos lados de la historia. Oír means to hear, ¿vale? Quiero oír ambos lados de la historia. Or if you take up origami, then you could say, doble la esquina en ambos lados. Now, if you find an origami tutorial on YouTube en español that happens to say something like doble la esquina en ambos lados, please post it in the comments. Or you could take up cookery. Sazone el pescado con sal y pimienta en ambos lados. Again, if you find something like that, por favor, post it in the comments and we'll all have a little look. Muchas gracias for watching. If you like these videos, por favor, subscribe and like. Y nos vemos aquí mañana. Hasta mañana. Adiós.